Guitar never lies. গিটার নেভার লাইজ। এবং আমার সাথে আছে আমার যন্ত্রবন্ধু, আমি মিস্টার পিকআপ। সব সময়ের মতো। তো মাস্টার আমি যন্ত্রবন্ধু কেন? আচ্ছা ওটা পরে বলবো, তুমি এখন শোনো। আমরা কথা বলছিলাম গিটার টিউন নিয়ে, তো আমরা এখন কিছু খুদে বার্তা পড়ে ফেলি। হ্যাঁ মাস্টার, পড়ো। প্রথমে পাঠিয়েছে মেটাল শিরিন। সে বলেছে হেই ব্রো, আপনাকে এবং পিকআপ আমাকে বলেছে ধন্যবাদ মেটাল শিরিন। ধন্যবাদ। মাস্টার সাজ্জাদ, তোমার ক্লাসে আমার রোল নাম্বার কত? রোল নাম্বার নাই মাস্টার। ও মনে মন খারাপ করলো। আরেকজন বলেছে যে ওই যে ই আর বি এর শার্প হয় না কেন, এটা আমি তো জিজ্ঞেস করছিলাম। এইটা একটু বড় বিশ্লেষণ, এটা আজকে আমরা হয়তো সময়টা পাবো না, পরবর্তী কোনো একদিন আমরা এটা পুরোটা বলে দিব। আর টিউন নিয়ে আরো কথা হবে। হ্যাঁ, তো গিটার টিউন তো শিখলাম তাই না? এখন আজকে কিন্তু আমাদের দ্বিতীয় পর্ব একটু আলাদা। কারণ তুমি দেখতে পাচ্ছ যে আমাদের সাথে আমাদের স্পেশাল কিছু গেস্ট আছেন। হ্যাঁ মাস্টার, ভয় লাগছে ওনাদের গিটারগুলো দেখে। হ্যাঁ, আমারও ভয় লাগছে। তো আমরা সবাই জানি যে ঢাকায় ক্লাসিক্যাল গিটার অ্যাসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশ অর্গানাইজ করেছে ক্লাসিক্যাল গিটার রিলেটেড একটা বড় ক্যাম্পেইন, যেটা গত 14 থেকে 18 তারিখ পর্যন্ত হচ্ছে। তো এই সিজিএবির বিশেষ কিছু মানুষ আছে আমাদের সাথে। প্রথমে আছেন আমাদের সিজিএবির প্রেসিডেন্ট ইফতেখার আনোয়ার। হ্যালো এভরিবডি। আর সাথে আছেন আহমেদ এহসানুর রহমান জিয়া, তিনি হচ্ছেন সেক্রেটারি সিজিএবি। হ্যালো এভরিওয়ান। তো বাকি দুজন সারপ্রাইজ হিসেবে থাক, বাকি দুজনের কথা আমরা একটু পরে বলবো। তার আগে জানতে চাই প্রথমে ইফতেখার ভাইয়ের কাছে যে সিজিএবি কি এবং কেন? সিজিএবি পুরো মানেটা হচ্ছে ক্লাসিক্যাল গিটার অ্যাসোসিয়েশন অফ ঢাকা বাংলাদেশ। এইটা বাংলাদেশের একমাত্র ক্লাসিক্যাল গিটার অ্যাসোসিয়েশন যেটা 2009 থেকে অফিসিয়ালি এবং 2003 থেকে অফিসিয়ালি কাজ করে আসছে ক্লাসিক্যাল গিটার প্রমোট করার জন্য। এবং এটা ফর্ম করার একটা উদ্দেশ্য ছিল, আমরা যখন সংখ্যা লঘু হিসাবে কয়েকজন মিলে অ্যাসোসিয়েশনটা ফর্ম করার চিন্তা করলাম, তখন দেখলাম যে আমাদের আসলে চারপাশে অনেক রকম মিসকনসেপশন আছে, যেগুলা আসলে একটা অ্যাসোসিয়েশন না থাকলে খুব স্ট্রং কাটিয়ে ওঠা সম্ভব না, খুব রিসার্চফুল না থাকলে আসলে কম্পিট করা সম্ভব না। আমি এখানে একটু অ্যাড করতে চাই, এখানে অনেকেই জানেন না ইফতেখার আনোয়ার ও ডাকনাম হচ্ছে উপল। সোফার ও একমাত্র বাংলাদেশি যে কিনা অ্যারিজোনা স্টেট ইউনিভার্সিটি থেকে ক্লাসিক্যাল গিটারের উপর particularly he has graduated and had his masters. Definitely বাংলাদেশের জন্য গর্বের ব্যাপার। জিয়া ভাই, আপনার সাথে ইফতেখার ভাইয়ের পরিচয় কিভাবে এবং এটাতে আপনি কিভাবে সেক্রেটারি হিসেবে ইনভলভ হলেন? আমরা শুরু করেছিলাম মোটামুটি সব রক মিউজিক, মেটাল মিউজিক এরকম থেকে। আর মিউজিকের যেহেতু অনেকগুলো স্ট্রিম, সো যখন গ্র্যাজুয়ালি উই ম্যাচিউরড আওয়ারসেলভস অ্যাজ মিউজিশিয়ান, মিউজিক কম্পোজার, দিস কনসেপ্ট, সো উই স্টার্টেড ফিলিং যে এখানে মিউজিক লার্নিং এর একটা অনেক স্কোপ আছে, যে আমরা শুধু বাইরের মিউজিক শুনে যেভাবে ইমিটেট করার চেষ্টা করি মোস্টলি, সেটার সাথে সাথে যদি একটা ফর্মাল মিউজিক এডুকেশন সিস্টেম থাকে ইন আওয়ার বাংলা অ্যান্ড ইংলিশ বোথ কারিকুলাম, সেক্ষেত্রে এটা অবশ্যই হেল্প করবে, এখন না হলেও এখন থেকে 10 বছর 20 বছর পরে, টু ড্রাস্টিক্যালি লাইক গ্র্যাজুয়ালি চেঞ্জ আওয়ার হোল মিউজিক সিনারিও, এবং যাতে করে আমাদের লোকাল মিউজিশিয়ানরা ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ডে একটা কম্পিট করার মতো অবস্থায় যেতে পারবে। সো ওই ভিউজ থেকেই, এখানে একটা লাইক মাইন্ডেডনেস থেকেই উপলের সাথে যখন আমার পরিচয় হয়, তখন উই স্টার্টেড শেয়ারিং দিস কাইন্ড অফ থিং। এবং 2006-এ আমরা এলিয়াস ফ্রাসেজে একটা ওয়ার্কশপ অ্যারেঞ্জ করি, দ্যাট ওয়াজ টাইটেলড অ্যাজ দ্য ইম্পর্টেন্স অফ মিউজিক এডুকেশন ইন আওয়ার কান্ট্রি অ্যান্ড দ্য নেসেসিটি অফ লার্নিং মিউজিক রাইটিং লাইক দ্য স্টাফ নোটেশন ইন আওয়ার ওন বাংলা সংস। সো ওখানে আমরা মিক্সড কিছু ফিডব্যাক পেয়েছিলাম। তো গ্র্যাজুয়ালি এরপরে ছোট ছোট আমরা বেশ কিছু স্টেপস নিয়েছি আপ টু নাও, যেটা অনেকেই হয়তো ওইভাবে জানে না, এবং আমরা আনটিল টুডে আমরা এখন পর্যন্ত ওইভাবে ঠিক বড় ভাবে করি নাই বিভিন্ন কারণে। যেমন এর মধ্যে বেশ কিছু বাইরে থেকে আমরা এমিনেন্ট মিউজিশিয়ানকে নিয়ে এসেছিলাম বিভিন্ন সময়। তার মধ্যে মোস্ট রিসেন্টলি ছিলেন মিস্টার জোহানেস মোলার, যে নাকি গিটার ফাউন্ডেশন আমেরিকার ইন্টারন্যাশনাল কম্পিটিশনের ফার্স্ট পজিশন হোল্ডার। সো উনি এখানে এসেছিলেন, এখানে লাইভ কিছু শো করেছেন এবং কিছু কম্পিটিশন ছিল। সো ওইটা হেল্প আওয়ারসেলভস যে টু ইনিশিয়েট ফর সামথিং ইভেন বিগার। আজকে আমাদের যে স্পেশাল যে সারপ্রাইজ গেস্ট যারা আছেন, আমি নাম বলছি না, সো তাদেরকে নিয়ে আমাদের প্ল্যানিংটা শুরু হয় বেশ কয়েক মাস আগে। সো আমরা ব্রেইনস্টর্ম করে চিন্তা করছিলাম কিভাবে করে খুব সুন্দর একটা ফেস্টিভ্যাল ডিজাইন করা যায়, যেটা শুধু মিউজিক এনথুজিয়াস্টদের জন্য যে একটা এন্টারটেইনিং হবে তা না, এডুকেশনাল পয়েন্ট অফ ভিউ থেকেও আমাদের অনেক হেল্পফুল হবে। সিজিএপির মুভমেন্ট এবং অনুষ্ঠানগুলো নিয়ে আমরা আবার অনেক কথা শুনবো। তো আমাদের বন্ধুরা নিশ্চয়ই এতক্ষণে অস্থির হয়ে গেছে যে স্পেশাল গেস্ট দুজন কারা। আমি একটু বলি, আমাদের সাথে আছেন মিস্টার মির আলী। উনি হচ্ছেন একজন পাকিস্তানি ক্লাসিক্যাল গিটার প্লেয়ার, যার নাম মোটামুটি ক্লাসিক্যাল গিটার ওয়ার্ল্ডে সর্বজন স্বীকৃত। বলা হয়ে থাকে যে এক্সেপশনাল নাইলন স্ট্রিং গিটারিস্ট এবং মেসমারাইজিং এন্ড হিপনোটিক। এবং তিনি 13 বছর বয়সে প্রথম গিটার কম্পিটিশনে পুরস্কার পান।
স্যার মিস্টার মির আলী Hello. অ্যান্ড ওনার সাথে আছেন মিস্টার স্ট্যানলি ইয়াটস, যিনি হচ্ছেন ব্রিটিশ। উনি এখন বসবাস করছেন ইউএসএ তে। তিনিও একজন চমৎকার মানের ক্লাসিক্যাল গিটারিস্ট এবং উনি গিটার শেখান, অ্যারেঞ্জার এবং আরো অনেক কিছু আছে যেগুলো আমরা জানবো। সো মিস্টার স্ট্যানলি ইয়াটস, হ্যালো টু দ্য শো। Hi. First of all, to Mr. Mir Ali, with due respect, what are your thoughts about CGAB? Well, I'm really very impressed, and thanks to Facebook that I was up 3 o'clock in the morning, U.S. times, and Iftikhar Anwar got a hold of me and informally invited me to come to Bangladesh to give a concert. And at the time, it did seem pretty unreasonable because I had no plans of coming here. And but here I am today. You're liking the whole environment with the music they're producing and It's everything? really, I'm very, very encouraged. I've met with a lot of students. They are extremely enthusiastic, and I had several players play for me yesterday and then today. And lots of talent and lots of curiosity about the nylon string guitar and music in general. And there's a lot of thirst and for knowledge and tons of potential of very, very young guitar players who are Right. have a lot of potential of becoming good musicians. All right. So we'll be talking more with you about this. Sir, Mr. Stanley Yates, say something about the whole thing with CGAB you're doing and Yeah, well, I have to agree, first of all, with what Mia just said. The level of enthusiasm, the desire and the thirst for information and knowledge about the classical guitar. It's really amazing to see. Also, that was interesting, this morning I gave a presentation at the university in the mathematics department talking about some connections between music and mathematics. Now, I'm not a mathematician. awesome, right? But it's quite easy to make some connections. But what was interesting is that, we have a room filled with very serious math students and faculty members who seem to be just captivated with the idea of seeing that there is some kind of mathematical, scientific, sensible, measurable structure Right. to what we do with music. Right. Although, of course, it's an art form, but still. So that was very interesting. Some very interesting questions came up there. So, Mr. Right. Mir Ali, I'm a guitarist, but I'm with Rock Sound. But you're super expert on flamenco and other classical stuffs you play. So, what is the basic difference with the Spanish guitar and rock sounding guitars and your style flamenco? First of all, the guitar is very, very different in that traditionally the flamenco guitars are made out of cypress woods, back and sides. And historically, the reason for that was that many, many years ago, the gypsies did not have enough money to be able to afford rosewood instruments. Right. So they used to steal coffins which were made out of cypress. And, Steel coffins? Yes, coffins. This is serious, right? Yes, yeah, I'm not kidding about this. So the reason I know about this because in the songs of the gypsy poetry, which is known as cante hondo, which is a very old form of song, they talk about the spirits of the dead coming back to get them. Because of the stealing of the coffins. So the construction of the guitar is a little bit different. It has tapping plates on it, as you may be able to see. Yeah. So that's used to mark the rhythms for the dancers and the singers. Right. So they know where the accents and the important beats are lying. The sound of the instrument is different because the strings are very, very close to the fretboard. So it has a very, very raspy kind of sound. And just for demonstration sakes, in classical you would have more very silky. In flamenco you have this very raspy kind of. Right. So the sound is characteristically very percussive. Right. Much so more. the hand is acting like a percussive instrument all the way. Yeah, Right. I mean it has very lyrical moments as well. It depends on which palo or which compás and which dance form the guitarist is playing. All right. Aside from that, the rest of the guitar pretty much looks the same as a regular classical or what you may call Spanish guitar. Right. Mainly it started off as being an accompaniment instrument to dance as well as singing, and later on it developed as a solo instrument with a lot of intricate passages, and it kind of became its own entity altogether. Awesome. So can you play something like for our audiences and everyone? Sure. I could start with a very, very slow introduction, which will go into kind of a rumba. Would you like to hear the whole piece, or? We'll hear the whole thing. Okay. All right.
Thank you. এখন আমরা চলে যাচ্ছি মিস্টার স্ট্যানলির কাছে স্যার স্ট্যানলি উইল বি হিয়ারিং ফ্রম ইউ অ্যাজ ওয়েল বাট ফার্স্ট উই নিড টু নো সামথিং যে দ্যাট ইজ লাইক you told us that there are new people who are doing really good, so if these people want to go abroad, like play abroad, what are the aspects with that? From Bangladesh? From Bangladesh. Well, to be able to compete at that level, to go abroad to study or to perform or enter competitions, they have to still reach that level of playing and musical refinement, which really requires carefully guided and sequenced study. Full-time study. Okay, so we wanted to know, is there any people like that who are studying, like our president, Mr. Iftaka Anwar, right now? Did you have people from Bangladesh over there? Not from Bangladesh. Not from Bangladesh? No, but from many countries, of course, students come to America to study in all kinds of disciplines, and music is no different. But Iftikhar is the sole person from Bangladesh so far. Awesome. So he is the torchbearer, the flag bearer, you know, he is the first one and setting the wonderful example for the young students here of what is possible. Okay. Yeah. So what is it like to have all the students from abroad? And we know that you teach all over the world, almost, right? Yeah. So how do you feel about it? Like Well, people from different places and everything, they have different cultures. Yeah, the thing about it is that music, you know, every culture has its own music, but there's a universality to music. No matter which culture, there's so much in common, much more than the differences. So whether it's teaching students from countries, different cultures, or meeting musicians, different countries and cultures, there's much more in common, you know, than there is So music has no language except its own, right? And, well, you know, music works pretty much the same way everywhere. Right. The colour is different. Awesome. So we'll and be the hearing character. a lot from you. We'll have a short break.